Ok, evo snimanje je tu. Dobro večer svima još jedanput iz Damanhur, Hrvatska centra Maiale i dobrodošli na drugi susret pred-MeditAkcije. S vama će večeras biti kao i prošli puta Crotalo Sesamo, vaš instruktor, a danas će prevoditi Maiale. Maiale, možeš maknuti ekipi? Ja. Ok, to je to. Možemo krenuti. Crotalo, you can start. Conte. Convoy everyone. So I'm just trying to change the view of the gallery. Okay, here we are. So convoy everyone. Convoy. So I'm going to speak in English this time. So I'm gonna alternate Italian and English in our meetings. Danas ću govoriti na engleskom, tako da u biti ću na našim sastancima malo govoriti engleski, malo talijanski. I'm here, well, I'm not in the stars, but I'm in Egypt, I'm in Luxor. I just arrived with a group that I'm leading. Trenutno sam u Egiptu, u Luksoru, sa grupom koju vodim. So I hope, I will bring you some vibes from this beautiful place. Donijet ću vam malo vibracija s tog predivnog mjesta. Well, we have this second meeting of what we call the pre-meditation. Znači imamo drugi sastanak onoga što zovemo pred-meditacija. So as you know, we are going to have some of this meeting before the real starting of the school. Imat ćemo nekoliko takvih sastanaka prije nego što službeno počne škola. So, and as I've been sharing last time, when we're gonna start the school, then it's not possible to, let's say, to enter anymore. I kao što sam podijelio s vama prošli put, jednom kad krene škola, onda više nije moguće ući u školu. So it is the perfect occasion really to invite friends or every person that could be interested about the school. I to je sad u biti prilika ako imate nekoga koga možete pozvati, ko bi mogao biti zainteresiran za ovakav tip škole. And in the true sense of the medit action, u pravom smislu riječi MeditAkcija, obviously we are talking about obviously learning the knowledge that is coming from the past, or if you want from the future. To, dakle, učimo o znanjima koja dolaze iz prošlosti ili ako želite iz budućnosti. But it means also to put in practice, then, in action, what we're gonna learn. Ali to znači također staviti ta znanja u praksu, to jest u akciju. Last time we talked about the concept of the synchronicity. Zadnji put smo govorili o konceptu sinkroniciteta. And the fact that we are immersed in a field in which everything and everyone is connected. I o činjenici da smo uronjeni u polje gdje je sve i svako povezan. But not by cause effect, but again, by synchronicity. Ali ne sa uzročno-posljedičnim vezama, nego sa sinhronim vezama. Sinhronicitet. The synchronicity, the field is working beyond time. Polje sinhroniciteta radi izvan vremena. So it's connecting together all the possible events. Znači povezuje sve moguće događaje. And as I said, it is moving by a sequence of events that we call cause effect. I pokreću ga nizovi događaja koje zovemo uzrok i posljedica. But can literally pick in these unlimited numbers of events exactly what we are attracting. I u tom bezbrojnoj mogućnosti događaja možemo izabrati, to jest ono izabere točno taj koji mi želimo. What we are wishing. Koji priželjkujemo. Or in a way, the request that we are sending to the universe, so to the synchronicity. Ili u biti zahtjev koji šaljemo svemiru, to je sinhronicitetu. That at that point is going to answer to us. Koji će nam u tom trenutku biti kao odgovor. As probably you remember, I also give you the secret ingredient for all of this. I kao što znate, spominjao sam da postoji jedan tajni sastojak za sve to. I'm sure all of you remember very well. Siguran sam da se dobro sjećate šta je to. That is?
To je Slobodna volja. free will. Libero arbitro, it's fine, free will, but there's something, another secret ingredient. Da, Emocija. slobodna volja, ali Više postoji nema. još nešto drugo. Uzvišena emocija. Brava. Exactly. Bravo. Okay. So, of course, I need to use my free will, my choices to know what I want. Da, sigurno moram koristiti svoju slobodnu volju, svoje odabire. Moram znati što želim. But the secret ingredient is really the emotions. Ali taj tajni sastojak je emocija, osjećaj. A very good exercise to attract in your life whatever you desire Znači, da bi privukli ono što želimo u život, is to anticipate the feeling, the emotion of when you are going to achieve, you're going to get what you wish. jest da unaprijed osjećamo ono šta želimo privući. So bring your feelings exactly as that event is being already manifested in your life. Znači da u biti činimo naše osjećaje takvima kao da se taj događaj već dovukao u naš život. So the energy of the emotion is, let's say, is the boost, is the special ingredient. Znači ta emocija je u biti taj boost, poseban dodatak That it makes really the things happen. koji doista čini da se stvari događaju. The difference between thinking that we want something and in a way wishing to have something Znači razlika između onoga da mi želimo nešto, to jest da mislimo da želimo nešto, or if you want the emotion that is connecting to really wish something i emocije koja je povezana sa stvarnim željenjem nečega, is the same difference to think that you are in love with someone je isto razlika kao kad mislite da ste zaljubljeni u nekoga or that you like someone ili da vam se neko sviđa, instead of the energy when you are truly, absolutely in love with someone. za razliku od energije kada ste doista zaljubljeni u nekoga. And I'm sure that you've been experienced to be in love with someone several times in your life. Sigurno ste iskusili nekoliko puta u životu da ste bili zaljubljeni u nekoga. And you know exactly the difference instead of being with someone that you like or be attracted by someone. I znate tu razliku kad ste s nekim ko vam se sviđa, a s nekim ko vas jako privlači. So when we talk about the secret ingredient of the emotion, yes, you have to fall in love with what you're looking for. I kad pričamo o tom tajnom sastojku od emocije, morate se zaljubiti u ono što tražite. Now, we already understood that the knowledge, so the things that we're going to learn inside of MeditAktion, Znači već smo u biti vidjeli da znanje koje ćemo naučiti unutar meditacije they're gonna have a specific effect on our synchronicity. imati će točno određeni efekt na naš sinhronicitet. It's going to bring us to, in a way, accelerate many possibilities, many events. Donijet će nam da se pojačaju, to jest povećaju puno mogućnosti, puno mogućih događaja. If you want, all this knowledge is going to attract to us a lot of events. Ako želite, mogu reći i da će nam to znanje privući puno događaja That are directly connecting to the goal of the koji meditation. su direktno povezani s ciljem. Oh, you remember the goal. It's very easy, Sjećate se cilja, ne? very simple. Vrlo jednostavno. Remember, is the goal Koji je cilj? the Enlightenment. enlightenment? Prosvjetljenje. Bravo. Aha, Mhm. something like that, you know. Evo, to je tek tako. I just pay the bill and then I'm gonna be enlightened, or I'm not. No, I'm not talking about that. Platit ću račun i bit ću prosvjetljen. Mhm. So the enlightenment is, let's say, the point in which everything change.
Znači, recimo da je prosvjetljenje točka u kojoj se sve mijenja. where we don't need to come back anymore to be reincarnated. Gdje više ne moramo se ponovo rađati, biti reinkarnirani. Is the reawakening of our inner God. To je buđenje našeg unutarnjeg božanstva. Is the total transformation of the matter into light, into To je energy. kompletna transformacija materije u svjetlo. Okay, so we can describe it with a lot of very nice way, Možemo to opisati na razne lijepe načine. or in many romantic way, if you want, Can you repeat, please? or in many romantic. Ili na vrlo romantične načine. But what it means day by day in every moment of our life, Ali šta to u biti predstavlja ili znači u našem svakodnevnom životu? what it means to evolve, Šta znači evoluirati? what is the soul journey during our incarnations. Kako je to putovanje tijekom naše inkarnacije, duše? Of course, these are, enormous concept. The enlightenment, it looks almost something mythical, impossible. To je veliki koncept, to prosvjetljenje je nešto mitsko, kako je to uopće dosezljivo. So let's try to give a better understanding of what all of this means. Ajmo probati dati bolje objašnjenje, to jest bolje probati shvatiti što bi to moglo značiti. So, if we believe in reincarnation, U našim reinkarnacijama we are coming in this planet, and maybe not only on this planet, dolazimo na ovaj planet, možda ne samo na ovaj planet, with different characteristics. sa različitim osobinama. Okay? Male, female, fluid Muško, gender. So we have a gender. muško, žensko, da li imamo, nemamo rod možda. We are born in a part of the world instead of another one. Rođeni smo u jednom dijelu svijeta umjesto u drugom. We have more or less possibility coming from our family. Imamo više ili manje mogućnosti s obzirom u kojoj smo obitelji. We are born in a specific moment of time, so in a specific culture, civilization. Rođeni smo u određenom vremenskom periodu, u određenoj kulturi, u određenoj civilizaciji. And we are born with different talent, characteristics, gift. I rođeni smo različitim talentima, osobinama, darovima. That we don't know why, but we are so good in that. Ne znamo zašto, ali dobri smo u nečemu u tome. Okay. When I'm talking about the talent, I'm talking about all the different expression of us. Kad govorim u talijanskom, govorim u svim raznim ekspresijama nas samih. All that possibility, all the talent that we have inside naturally. Ono što imamo unutar nas samih, sve te mogućnosti i talente prirodno. So we arrive in this world already with a kind of imprint. Znači već dolazimo u određeni svijet sa određenim imprintom, određenim matricom. So this imprint, from where is coming from? Otkud dolazi ta matrica, taj imprint? And why we have it? I zašto ga imamo? Well, let's try to imagine that evolution Probajmo zamisliti da je evolucija is the possibility to live multiple experiences je mogućnost da možemo živjeti puno različitih iskustava that are capable to change us, to transform us. koja imaju mogućnost da nas transformiraju, da nas promijene. Let's just think about this life without going so far. Ajmo razmotriti samo ovaj život, da ne idemo predaleko. Doesn't matter the age that you have Nije bitno koliko imate godina or the stage of your life where you are. ili u kojoj ste fazi života. You've been living multiple experiences already. Živjeli ste razna iskustva do sad već. Okay? Of any kind, of any level. Bilo koje vrste, bilo kojeg nivoa. Of course,
we can divide these experiences into different categories. Naravno, ta iskustva možemo podijeliti u dvije kategorije. Experiences that you choose, Znači, iskustva koje ste vi izabrali, okay? Because I really wanted to learn how to play tennis. jer baš sam htio naučiti igrati tenis. This give me experiences of, being a tennis player and go in a club, playing with other people, blah, blah, blah. I to mi daje iskustvo da sam igrač tenisa, da idem u klub, igram s drugim igračima i tako dalje i tako dalje. There's many experiences that you choose, that I choose in this case to live. Znači, tu ima jako puno iskustava kojima sam ja odabrao da ih proživljavam. Then there is many other experiences that I didn't choose. A tu postoji onda i drugih puno iskustava koje ja nisam izabrao. Okay? I didn't choose my parents. Nisam birao svoje roditelje. I didn't choose to have that injury. Nisam birao da budem ozlijeđen. I didn't choose to be introduced in some kind of experiences that they just happen. Nisam odabrao da budem unutar nekakvih iskustava koje su se jednostavno desila. In this case, not because I wanted, but because they arrive. Ne zato što sam ja htio, nego one su jednostavno došla. Okay? Good. All of these different experiences, that I choose them or that I didn't choose them, Znači, sva ta razna iskustva, da li ih izabrao ili ne izabrao, they have all the time an opportunity. ona uvijek nose mogućnosti. These experiences, they can change me. Ta iskustva me mogu promijeniti. They can transform me. Mogu me transformirati. What it means to change me? Šta to znači promijeniti me? It means that that experience is leaving me something inside. To znači da to iskustvo mi ostavlja nešto unutar mene. It's capable to make me more wise. Ono ima mogućnost da me učini mudrijim. Is making me, becoming a better person. Može učiniti to da postanem bolja osoba. Is capable to change my way of thinking. Može imati mogućnost da promijenim način moga razmišljanja. My behavior. Mog ponašanja. My actions. Mojih akcija, postupaka. Okay? So, every experience potentially is bringing to me an opportunity to modify a part of myself. Znači, svako iskustvo potencijalno mi donosi mogućnost da promijenim sebe. Modify, enrich, transform. I'm sure you get the sense of what I'm saying. Promijenim, obogatim, transformiram. Mislim da imate sliku o onome šta mislim reći. Makes sense? Naravno, to u životu. Every experience has this potential. Znači, svako iskustvo ima taj potencijal. So, who you are until now, znači, tko ste do sada, is the result of all the different experiences that you've been living until this exactly moment. je rezultat svih tih iskustava koje ste proživljavali do točno ovog trenutka sada. Now, obviously, the possibility to make a change inside of myself, znači, sada, kad imam mogućnost napraviti promjenu unutar sebe, and I can say, can change me in a better way, i mogu reći da me može promijeniti na bolje, can also change me maybe not exactly in a good way, ali me može promijeniti ne baš na bolje, možda na drugi način. is how I live, how I choose to live that experience, that I choose it or not. A to je u biti kako ja izaberem da proživljavam to iskustvo. That can enrich me, Koje me može ili obogatiti, can impact me also in a very negative way. ili me može čak utjecati na mene na vrlo negativan način. Evolution is not a guarantee. Evolucija nije zagarantirana. Also, evolution is a choice. I evolucija je izbor. Makes sense? Okay. Now, every event has a possibility of changing me. Znači, svaki događaj ima mogućnost da me promijeni. But are all the experiences that you've been living in your life being capable to change you, to enrich you, to transform you?
Ali da li su sva iskustva koja ste proživjeli imali taj efekt da su vas obogatili, promijenili, transformirali? Yes or no? Da? Ne? What do you think? Šta mislite? All of them, they did it. All Da of li them. And jesu? Jesu. it's like, no, 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 no. Yes, 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 yes. No. No, not all of them. Ne sve, ne svi. Not all the experiences they've been able, or Znači, nisu sva iskustva bila u mogućnosti. let's say, be more correct, Budemo malo... will not been able to use this opportunity always to create a change. Nismo uvijek mogli biti u mogućnosti da bi iskoristili to za promjenu. Experiences are possibilities. Znači, ta iskustva su mogućnosti. It's my free will that can catch this possibility to make a transformation. Moja slobodna volja je ono što može uloviti tu priliku da napravi transformaciju. So are we always, modified, changed by these experiences? Unfortunately not. Da li smo, znači, uvijek promijenjeni tim događajima i tim iskustvima? Nažalost, ne. Sometimes we don't get it. Neki put ne kužimo. Sometimes I put resistance to the change. Neki put se opiremo promjeni. Sometimes, I like to be always the same one. Neki put želimo ostati isti. Sometimes I want to refuse that opportunity. Neki put želimo odbiti tu priliku. Or simply, I might be fearful. Ili jednostavno me strah. I'm going to face my limitation. I suočit ću se s mojim ograničenjima. I'm going to face part of myself that I don't like, that I don't want. Suočit ću se s dijelom sebe koji ne volim, koji mi se ne sviđa. That makes me insecure. Zbog kojega sam nesiguran. So no, I don't change. Znači ne mijenjam se. So what is happening with something like this is occurring in our life? I šta se dešava kad se tako nešto dešava u našem životu? Well, again, something that I'm sure, I would say everyone has been already passing through. A vjerujem da ste svi to već prošli. So the fact that, yes, some situation, some events are coming back. Da, onda znači neke situacije, neki događaji se ponavljaju. Is it not true? Nije li to istina? How come that I'm always falling in love with that kind of people? Kako se dešava da se uvijek zaljubim u isti tip osobe? Oh, how come that at work I'm always ended up with that kind of problem sooner or later? Ja uvijek kad idem na bilo koji posao, uvijek dođem na iste probleme. Oh, how come that I'm always, having that issue in the family? Kako to da uvijek se dešava ta situacija u obitelji? And obviously I can keep going with different kind of examples. Tu bi moglo sad nastaviti se u beskonačnost s tim raznim primjerima. Well, the simple fact that these events are coming back in our life Jednostavna činjenica da se ti događaji vraćaju u naše živote is the demonstration that we are still not learned. Je demonstracija da mi još uvijek iz njih ne učimo. From that experience. Od tog iskustva. And learning in this case, it means I didn't change myself. A učiti u ovom slučaju znači nisam se promijenio. I was not capable to transform myself thanks to that experience. Nisam bio u stanju promijeniti se na bazi tog iskustva. So what is happening? Šta se dešava? The events is coming back. Taj događaj se ponavlja. And it's coming back. Se ponavlja. And it's coming back until, hopefully, thanks to my free will, I ponavlja se sve dok, nadam se, zahvaljujući mojoj slobodnoj volji, I will finally change my habits, change my modality, change my way of living it. Napokon ću promijeniti moje navike, moj način življenja i
in that point, you're sure that events will never come back. I u tom trenutku budite sigurni da se ti događaji više neće ponoviti. And if it comes, you know exactly how to do it differently. I ako se ponovi, vi znate kako ćete drugčije odraditi. Okay? So this is how it works in one life, Tako to funkcionira u jednom životu, in every life. u svakom životu. Now let's see this in a more large, let's say, spectrum of time. A vidimo sad to sve u malo većem opsegu vremenskom opsegu. To better understand the path of our soul during all these different incarnations. Da bi bolje razumjeli putovanje te naše duše kroz sve te inkarnacije, Well, I'm sure that you are all familiar with the terms karma. vjerujem da ste svi upoznati s pojmom karma. Okay? Karma in Sanskrit means action. Karma u Sanskritu znači akcija. Okay? Well, that is perfectly aligned with everything we saw already about the free will. A to je u potpunosti u skladu s onim što smo vidjeli u slobodnoj volji. So the karma is the consequence of all the actions. Karma je posljedica svih akcija. It's not only about one single life, Ne govorimo tu samo o jednom životu, but it's about all the lives that my soul has been living. nego o svim životima koje je moja duša proživjela. So all the different action that I took all along this journey. Znači sve različite akcije koje sam poduzeo tokom tog dugog putovanja. And if I have to enlighten, I ako se moram prosvjetliti, so I have to transform thanks to these experiences, znači moram se promijeniti zahvaljujući tim iskustvima. thanks to this transformation, the matter into light, the matter into energy, Znači zahvaljujući tim iskustvima promjena materije u svjetlost. it means that I have to pass through all the possible experiences, Što znači da moram proći kroz sva moguća iskustva. all of them. Sva. That means that I have to try to be male, to be female, Znači moram probati biti muško, moram probati žensko, strong, to be weak, biti jak, biti slab, to be rich, to be poor, biti bogat, biti siromašan, to be a king, to be a poor farmer, biti prosjak, to be a strong person, to have handicap. biti jaka osoba, biti osoba s hendikepom. And again, I can continue in this way. Mogu bi sad nastaviti. So I need to experience every possible experience, Znači moram iskusiti svako moguće iskustvo finally enlighten. i napokon se prosvjetliti. So the karma is the synthesis of everything I've been expressed in all my lives. Znači karma je u principu sinteza svega što sam ja bio u svim tim mojim životima. There are three kinds of karma. Postoje tri vrste karme. Positive karma, Pozitivna karma. what it means, positive or negative. Šta to znači pozitivno ili negativno? We already talk about it. Već smo o tome govorili. Well, positive and negative is always just a perspective. Pozitivno i negativno je uvijek perspektiva. What is positive for me could be negative for you, Ono što je za mene pozitivno, za tebe bi moglo biti negativno. and vice versa. I obrnuto. Is it not true? A to nije istina. Okay, we are two fans of two football team. Znači mi smo dva navijača od dva različita nogometna kluba. My team is gonna win. Moj tim će pobijediti. I'm gonna be super happy. Ja ću biti super sretan. But the same event is gonna be very sad for the other team. Ali isti taj događaj će biti vrlo tužan za drugi tim. Okay, so I hope that with this example we can better understand
positive and negative. Nadam se da s ovim primjerom malo bolje možemo skužiti pozitivno i negativno. But for our third journey, positive karma or negative karma Ali u našem slučaju, u našem putovanju, znači negativna karma is again only about evolution. je opet samo o evoluciji. So positive karma, I did actions Znači pozitivna karma, ja sam napravio nekakve akcije they've been support and evolve evolution. koje će u biti podržati evoluciju, moju evoluciju. That are going to be helping, serving others, a bigger project, a bigger value. I one će onda pomagati drugima u nekom široj slici. In the respect of others, in again, in this aspect that are going to support something that is going to be transformed in the direction. U odnosu na druge, znači ono što potiče promjenu unutar u tom smjeru. Negative karma, well, is when I do actions Negativna karma je ona kad radim akcije that goes against the evolution. koje idu protiv evolucije, It goes against others, idu protiv drugih, that are destroying instead of creating, koje uništavaju umjesto da kreiraju, that are going to bring elements that are going to stop the evolution of other people. koje unose element koji prekida evoluciju drugih ljudi. Now, I'm pretty sure you understood this kind of concept. Vjerujem da ste shvatili taj koncept. Which is the third kind of karma? To je treća vrsta karme. It's called neutral karma. Zove se neutralna karma. That, spiritually speaking, is what an avatar, an enlightened being is creating. I kad pričamo u duhovnoj priči, to je ona vrsta karme koju prosvjetljena osoba, to jest avatar, kreira. Actions that are in perfect balance, in perfect equilibrium. Znači, akcije koje su u savršenoj ravnoteži. They don't have to be compensated in any way. I ne moraju na nikoji način biti kompenzirane. So, when at the beginning I told you that we are coming Na početku sam rekao da ćemo dolaziti and we are born in a sort of place, in a sort of family, in a sort of time or civilization, i rađamo se u određenom mjestu, u određenoj obitelji, u određenom civilizaciji i narodu. with that gift, with that talent, with that possibility inside of us already, Sa tim darom, sa tim talentom i sa tom mogućnošću unutar nas koja već postoji. talk about everything we did before. Govorimo o onome, svemu što smo napravili prije tog trenutka. We are talking about the karma that we create before. Znači govorimo o karmi koju smo kreirali prije. So, all these elements, Znači svi ti elementi, in which family are you born? znači u kojoj si obitelji rođen, In which place are you born? na kojem mjestu si rođen, And in which kind of society of period of time you're gonna be born, u kakvom društvu, tipu društva si rođen, is, esoterically speaking, called with the name the rivers. Znači, ezoterijski govoreno, to je, govori se o tome imenom rijeke. Often also in esotericism, they are called the source of the river Nile. Znači, često se u ezoterizmu zovu i izvori rijeke Nil. I'm in Egypt, so I cannot avoid to remind you this. U Egiptu sam, pa eto, ne mogu sad izbiti da sam to ne podsjetim. The concept of the rivers, it's just a reminder to better understand an imprint. Znači, taj koncept tih rijeka je u biti podsjetnik da bi bolje shvatili tu matricu, taj imprint. That is been given to us
exactly when we are coming in this new incarnation. Koji nam je dan točno tada kad dolazimo u toj novoj inkarnaciji. One imprint that is going to be energetically recognizable. Jedan imprint koji bi mogao biti energetski prepoznatljiv. And that it is not only about the karma, I koji nije samo o karmi, but also what energetically is connecting to this concept that you're going to learn in the School of MeditAkcije. I također je povezan s tim konceptom koji ćete naučiti unutar škole meditacije. Called the microlines. A zove se mikrolinije. Or if we want in watch that in a more common way are called the meridians. Ili ako hoćete možemo ih zvati i meridijani. Okay. So from what we did before, this imprint is being brought for what we have to do right now in this life. Znači, ono što smo radili do sada, taj imprint nam donosi u biti informaciju šta moramo činiti sada u ovom životu. So if you want, we can also use the metaphor of the school. Znači, ako želite, možemo koristiti i metaforu škole. Every life is a class. Znači, svaki život je razred. And in every class, I have to learn new things. I u svakom razredu moram naučiti nove stvari. Thanks to the fact that I have to apply what I already learned in the class before. Zahvaljujući činjenici da moram i koristiti ono što sam naučio u razredu prije. If the new lessons, the new things, they're gonna be learned, ako će nove lekcije, nove stvari biti naučene, I'm gonna move forward. Ići ću naprijed. So I'm going then to be ready for a new incarnation, so a new class that is going to teach me new things. I biti ću spreman za novu inkarnaciju, za novi razred gdje ću učiti nove stvari. That I will apply if I'm going to use what I already learned before. I koje ću koristiti i stvari koje sam naučio prije. But as you know, at school, I might also need to repeat a class. I kao što znate, i u školi neki put se može desiti da moram ponoviti razred. I'm not going to learn the lessons of that class. Okay? Ako neću naučiti lekcije tog razreda. But I might also go back. A također bi se moglo desiti da idem unazad. If then I'm not gonna only not learn that lesson. A tada ne samo da neću naučiti tu lekciju, but I'm gonna have actions that is going to demonstrate that I have to repeat what I already done lives before. Nego ću dobiti akcije gdje ću morati ponavljati lekcije koje sam već prije napravio. Positive karma, negative karma. Znači pozitivna karma, negativna karma. Well, if we understood this process more or less, ako smo shvatili taj proces više manje, I'm obviously now simplicize a lot. Očito sad jako tu pojednostavljujem stvari. There is in every life u svakom životu postoji a call. Poziv. In every life, at least once. U svakom, can you repeat please? I mean, in every life, at least once. U svakom životu barem jedanput. There's gonna come a possibility. Doći će mogućnost. To everyone. Svima. Doesn't matter if you're rich, poor, living in Africa, in North America, doesn't matter. Nema veze, jeste bogati, jeste siromašni, živite u Africi, u Sjevernoj Americi, nema veze. There is a possibility that come and that we can catch or not. Postoji mogućnost koja dolazi i koju mi možemo uloviti ili ne. We can recognize it. Možemo je prepoznati. And then using our free will. I onda koristiti slobodnu volju. Or not. Ili ne. But it's coming in every single incarnation.
ali ona dolazi u svakoj pojedinačnoj inkarnaciji. And is the possibility to make an acceleration. A to je mogućnost da se napravi ubrzanje. Or, let's say, if all this process during the reincarnation, the incarnations, Ili recimo ovako, znači svi ti procesi unutar inkarnacija, it's like a path for I our kao- soul. kao nekakvo putovanje za našu dušu. Let's say that there is a possibility to make the path a highway. I recimo to tako da postoji kao određena staza koja je u biti autoput. So we can go much faster Gdje možemo ići puno brže and much more direct to accelerate this entire process of enlightenment. i puno direktnije da bi ubrzali taj proces prosvjetljenja. We talk about an esoteric path. Govorimo o ezoteričnom putu. We talk about an initiation path. Govorimo o inicijacijskom putu. The opportunity to start, or if you want to restart or to continue Znači, mogućnost da krenemo ili da ponovo krenemo ili da nastavimo. an esoteric initiated path, Ezoterijski inicijacijski put, it's coming in every life. ona dolazi u svakom životu. Now, the matter is, are you gonna take this opportunity or not? Pitanje je samo da li ćete uzeti tu priliku ili ne. Well, let me describe a little bit better the terms esoteric. Dozvolite mi da malo bolje objasnim taj naziv ezoterijsko. Now, I don't remember if last time we already talked about this concept, but by the way, Nema veze ako smo i prošli put, ponovit ću. esoteric, it means for few. Ezoterijski znači za određene, za nekoliko. For few ones. Za nekoliko. There is also another term that is esoteric with double S. To je i drugi naziv sa esoterik, sa dva s, That means for everyone. koji znači za svih. What it means then for few ones? Šta to znači za nekoliko? Of course, I'm sure that if you're here is because you feel that you're special. Vjerujem da ste tu zato jer osjećate da ste posebni. I'm sure that you feel that you are different than the others. Vjerujem da osjećate da ste malo drukčiji u nečemu u odnosu na druge. That you are unique. Da ste jedinstveni. You felt it inside. Da imate znakove. You know it. Znate to. And that is what is being brought you here. I to je ono što vas je dovelo tu. Because you want to know more. Jer želite znati više. And you feel that life is here to deserve you something only for you. I vjerujete da ste tu i da je život tu da vam da nešto više samo za vas. And I'm sure that this is something that you feel strongly inside. I vjerujem da to jako osjećate unutar sebe. So, why an initiate path is for few ones? Zašto je inicijacijski put za nekoliko njih? Or, let's be correct. Why are the few ones Ili budimo točni, zašto nekoliko njih that are going to start this? će to započeti? Why were not thousands or maybe hundreds of thousands of people tonight in this Zoom? Zašto nas nema tu u tisućama, stotinama tisuća večeras? And I mean, we are few compared to thousands or millions of people. Ima nas nekoliko u odnosu na tisuće i milijone. Because in reality, the initiate path, the esoteric path, is for everyone. Jer u stvarnosti ezoterijski put, inicijacijski put je za svih. As everyone, at least once in a lifetime, it is going to be called. Jer kao što smo rekli, u svakom životu, barem jedanput će svako od nas dobiti taj poziv. But few are the one that are really choosing to be the one. Ali samo je nekoliko onih koji doista biraju da budu ti. Let me repeat this concept.
Da ponovim taj koncept. Few are the one that are choosing to be the one. Nekoliko su oni koji biraju biti ti. The one is not chosen by someone else, Tog nekoga nije izabrao netko drugi, but is choosing to be the one. nego on bira biti taj. But to be the one, Ali da bi bio taj, you have to play the game 100%. moraš igrati igru 100%. It means that few people, they are really willing to transform themselves. To znači da je mali broj ljudi doista voljan promijeniti sebe. To be exposed in their limit, in their fears, in their insecurity. Biti doveden do limita u svojim nesigurnostima, u svojim neznanjima. To change them. Promijeniti ih. To fight against this limitation. Boriti se protiv tih ograničenja. Go beyond these fears. Ići preko tih strahova. To finally express the full of the potential that is inside of our soul. I napokon pokazati puni potencijal koji je unutar naše duše. Few are the one that they have the courage to go against the common way of thinking or of living or acting. Nekoliko je onih koji imaju hrabrost ići protiv uobičajenog načina razmišljanja, uobičajenih načina akcije. To be the black sheep. Biti crne ovce. To be the different one in the eyes of the friends or the families. Biti drukčiji u očima prijatelja ili obitelji. The few one that are choosing to be and not to appear. Tih nekoliko koji biraju biti, a ne predstavljati se. That's the reason why it's called esoteric. Eto zašto se zove ezoterijski. And it's for these few one that the knowledge is deserved. I za tih nekoliko su oni koji zaslužuju znanje. Because knowledge is power. Jer znanje je snaga. It's the power not only to change yourself. Nije snaga samo promijeniti sebe. Because when you are capable to change, to transform this part of you, Jer kad se u mogućnosti promijeniti taj dio sebe, limitation, these fears, this insecurity, this everything that is stopping you to be completely, truly yourself, znači svoje ograničenja, svoje strahove, i sva ograničenja koja nam ne dozvoljavaju da budemo onim kakvima doista jesmo, then you are capable to change the reality around you. a onda postaješ sposoban mijenjati stvarnost oko sebe. You know how to work into the synchronicity. Znaš kako raditi sa sinhronicitetom. Attracting to the synchronicity what you want to manifest. Privlačiš iz sinhroniciteta ono što želiš da se manifestira. What you want to create. Ono što želiš kreirati. What you want that is going to happen. Ono što želiš da se dogodi. It's an enormous power. To je velika moć. Okay? Is the power of creation. Je moć stvaranja. Or if you want the Maya power. Ili ako želite moć Maje. Not Maya, my friends in Croatia. Ne Maje, naše Maje. And Maya, again, in Sanskrit means illusion. Nego Maje koja u sanskritu znači iluzije. The Iluzija. matter, the form. Tvar, to jest materija. Is also called the world of illusion. I također se zove svijet iluzije. Nothing is really real here. Ništa ovdje nije doista stvarno. You know, like in the concept of the Matrix, okay, the movie Matrix, okay? Kao u konceptu filma Matrix. So, the Maya power Znači, moć Maje is the power to transform the illusion. Je moć mijenjanja, transformacije iluzije. According to your free will. I to zahvaljujući vašoj slobodnoj volji. This is the true power. To je prava moć. So, and this power, well, it needs to be in good hands. Znači, to isto znači da ta moć treba biti u dobrim rukama. Only the hands of who wants really
to be aligned with the final goal. I to u rukama onoga ko doista želi biti u skladu sa finalnim ciljem. The alignment. A finalni cilj je prosvjetljenje. Transformation of the matter into light. Znači transformacija materije u svjetlo. Not the slavery of our ego. Ne zarobljeništvo našega ega. Of our needs. Ili naših potreba. That are all transitory. Znači naš vlastiti tranzitor. Transitory as is a life in every incarnation. Tranzitor kao što je život u svakoj inkarnaciji. So yes, you can literally imagine the starting of this very particular course, of this very particular school called MeditAkcije. Znači doslovno možete zamisliti učenja ovoga, nazovimo ga tečajem, to je MeditAkcije. As the call. Hello. Kao poziv. Hello, hello. Are you there? Are you ready for action? Sam, jesi spreman? Last time I've been talking about a train. Zadnji put sam govorio o vlaku. The train finally is arriving to the station. Vlak dolazi napokon na stanicu. I was doing chuf chuf. I žviždi. The chuf chuf is the premeditation, okay? Čuf, čuf, to žviždenje je premeditacija. Then when the train is going to start, well, meditation will start. I onda kad vlak krene, počne meditacija. Bene. Okay, so I promised last time also to answer to some of your questions. Ok, obećao sam zadnji put da ću vam odgovarati na vaša pitanja neka. Okay. So let's say if you want to ask something, I'm here for you, obviously. I ajde, ako želite nešto pitati, tu sam za vas. Otherwise, as is now a tradition for all these meeting together, I would love to, let's say, invite you for a longer meditation compared to the one that we did last time. I kao što je tradicija u ovim sastancima, pozvao bih vas na dulju meditaciju u odnosu što smo radili zadnji put. And where we are going, let's say, a little bit deeper in our feelings. Gdje ćemo ući malo dublje u naše osjećaje. Let's say if there is any pitanja. Ajmo neka pitanja. Any pitanja? Imam ja pitanje. Pitanja, Duzica. Da li, znam da je vaša meditaakcija, odnosno škola meditaakcije, podrazumevala i viaggio, odnosno biti na putu. Znam da je, I know that your School of Meditation also had this part of viaggio, being on the road. I to nije bio baš lak put. And that it wasn't very easy, this travel. Da. Zahtevao je dosta odricanja. Interesuje me koliko i da li tu uopšte mi možemo sada da to poredimo, ali jer Falko naravno nije sa nama, ali koliko će tu biti takvih akcija. I want to know if there is going to be a lot of actions like that, because they are not easy to take, you know. I know Falco is not with us anymore, but is there going to be like a lot of actions like this and sacrifices like this? Well, there's going to be steps inside of the school. Unutar škole biti će koraci određeni. What Duzica is asking is about a very specific element of our spiritual tradition that is called the travel, the viaggio in Italian. I što se tiče tog viaggio, to je naša tradicionalna ezoterijska tradicija i zovemo viaggio, putovanje. In particular, in the 80s, I da budem precizniji, u 80. godinama prošlog stoljeća brought Falco to literally travel with a selected group of Damanhurians, of us. Falco je izabrao određenu grupu Damanhuraca da putuju s njim. To do, let's say, magical operation, ritual in different part of the planet. I sa svrhom da bi obavili određene ritualne operacije
They- na različitim dijelovima planete. they could be done only, let's say, in that modality by few people and also with a lot of secrecy. A recimo da su sve te operacije mogle biti napravljene jedino na taj način i pod velikim velom tajnosti. For example, the first viaggio that has been done in 1983 Na primjer, prvi viaggio koji je napravljen 1983. brought a group of 12 people to literally travel by motorhome for 3 months. Doveo je grupu od 12 ljudi koji su doslovno 3 mjeseca putovali u kamperima. And with the deal that they could not, let's say to anyone where they were going, for how long, and what they were doing. A oni su to morali na način da nisu nikome mogli reći gdje idu, koliko dugo idu i što će raditi. So imagine if someone is asking you now, okay, let's go for 3 months, but you cannot call anyone, you cannot say anything to anyone, you cannot say where we're going, bye. I sad zamisli da ti dođe neko i kaže, ok, sutra idemo, ali ne smiješ nikome reći gdje idemo, ni koliko dugo ćemo ići, ni šta ćemo raditi. I know. Obviously, this is very extreme. Očito to je vrlo ekstremno. Today, at the time of internet and mobile phones, it looks almost impossible. Danas u doba interneta i mobilnih telefona djeluje poprilično čak i nemoguće. And historically speaking, in that moment, it was needed. A povijesno govoreći, s povijesnog aspekta, u tom trenutku je bilo potrebno. No, today is not needed. Danas više to nije potrebno. No worries, we're not gonna call you to leave everything and everyone and then for 6 months go, who knows where. No. Nećemo nikoga zvati da napusti sve i da nestane na 6 mjeseci. Even if it's let's say, interesting, intriguing, okay? But no, we're not going Je zanimljivo, intrigantno, ali ne. No, in the School of Meditation, we will not ask you to do things like that. U školi meditacije nećemo vas tražiti da radite takve stvari. For sure, there's going to be more than an opportunity to see each other physically. Naravno da će biti mogućnosti da se vidite fizički. It's going to be Croatia or Serbia or another place, that for sure. Biće u Hrvatskoj, u Srbiji ili negdje drugdje, ali sigurno ćemo se vidjeti. For sure, in the future, there might be also the need to go to Damanhur. Također i u budućnosti biti će potreba da se dođe i ide u Damanhur. But most of all, to enter in contact with the very special, unique energy that are present in some places, like in the Temple of Humankind. Ali to je sve iz razloga što se mora napraviti da se dođe u kontakt sa vrlo specifičnim energijama koje, na primjer, se mogu naći samo unutar hrama čovječanstva. Or let's say in general, to places that they have a strongly connection with the synchronic lines. Ili, ako hoćete, isto i mjesta koja imaju jaku poveznicu sa sinhronim linijama. And next time, in the next appointment, we're going to talk more about the synchronic lines, the energy plans of the planet, and to better understand why sometimes we have to physically travel in these places. Na sljedećem sastanku ćemo malo više razgovarati o sinhronim linijama, o energetskim linijama Zemlje, da bi mogli više shvatiti zašto će biti ponekad potrebno otići na određena mjesta na Zemlji. Why, for example, yes, it might be important at least once in your lifetime to come back to Egypt. Zašto bi, recimo, bilo bitno barem jedanput u vašem životu vratiti se u Egipat? Or again, in places that they are still keeping that knowledge. Ili barem na mjesta koja još uvijek sadržavaju znanje, Cannot be teach orally. a koja se ne mogu učiti usmeno. They cannot be transmitted by a book. Ne mogu se prenijeti preko knjige. They need to be transmitted by the stone. I moraju biti prenešena putem kamena. That stone language that we mentioned last time.
To je kameni jezik koji smo spominjali zadnji put. But as I said, rather than that, no worries. We're not going to ask you to leave where you're living for weeks or for months. No, not at all. No, ali nećemo vas zvati da odete na tjedne i mjesece. I know that some of you might be once, but no, that's Da bi neki htjeli, ali nećemo. Bene. Are pitanje? Još pitanja? That's probably There's a message. one. Maiale. There's a message that says, can we choose how to incarnate again? Budem samo ja pročitala na hrvatskom radi snimke. Možemo li birati ako ćemo se inkarnirati ponovno? Piše kako ćemo se inkarnirati ponovno. Ako. No. I translated wrong. It says, can we choose if we will incarnate again? It's a good question. Well, there's only one moment in which we might choose or not to come back or not. Znači, postoji jedan trenutak u kojem mi biramo da li ćemo se vratiti, to jest inkarnirati ili ne. And this is happening only when we're going to enlighten. A to se dešava samo kad se prosvjetlimo. Remember, last time I talked about the spiritual masters. Znači, zadnji put sam govorio o duhovnim učiteljima. The avatars, the enlightened beings. Avatarima, tim uzvašlim bićima. Yes, like Prometheus, like Buddha, Kao like the Prometej, kao Christ. Buda, kao... Before they've been individuals, exactly like me and you. Bili su individue, kao i mi. And they did the same path that we're doing at the moment. I prolazili isto putovanje kao što mi sad prolazimo. And they succeed. I uspjeli su. So maybe we might imagine that the alignment is the end. Možda mi možemo zamišljati da je prosvjetljenje kraj. No. Ne. There's still something else even after that. Ali ima nešto i iza toga. Don't ask me what it is because, when I'm going to be enlightened, I'm going to tell you, but not yet. Nemojte me pitati što, jer kad se prosvjetlim, onda ću znati šta, ali sad nemam pojma. But what we know is that individual enlightenment is still not the end. Ali ono što znamo je da pojedinačno prosvjetljenje nije kraj. Because there is a bigger, let's say, goal, a bigger mission. Jer recimo tako da postoji veći cilj, veća misija. That in a way is the alignment of the entire universe of form, of the entire matter. A to bi bilo prosvjetljenje kompletnog svemira forme, kompletne materije. So, in that regards, there is still work to be done. Znači, u tom smislu još uvijek ima puno posla kojeg treba obaviti. An avatar at that point can choose to come back. A avatar u tom trenutku se može odlučiti da će se vratiti. Come back in that place, in that moment, in that society, in that situation. Znači, on može odlučiti da će se vratiti u tom mjestu, u tom trenutku, u tom društvu, u toj situaciji. Then help others to enlighten. Kako bi pomogao drugima da se prosvjetle. How? Kako? Teaching. Učenjem, Giving example. podučavanjem, davanjem primjera. Knowing through knowledge how to use this knowledge to accelerate all of this. Prolaženjem kroz znanje i davanjem znanja kako da bi se ubrzalo naš put kroz sve to. So, yes, you're going to choose when to incarnate it again, but only when you're going to be enlightened. Znači da, ti ćeš izabrati da li ćeš se opet inkarnirati, ali samo kad budeš prosvjetljena. Kuku. Bene. Any other question? Yes. It's just a comment. It says, okay, so it's a torture. No, it's not a torture. It's the realization. Ne, nije to mučenje, to je realizacija. But you know who is good to torture us? Znaš ko je dobar u mučenju nas?
ourselves. Mi sami. Life is easy. We make it complicated. Život je lak, mi ga kompliciramo. Bene. Any other pitanja? Ima još pitanja? Pitanja. Otherwise, as I promise you, I'm going to put you in a state of meditation or relaxation that in this case will also prepare us for the night. For me is already 9:40 because I'm 1 hour difference, but I believe for you is 8:40. So, Sad vas pripremiti malo za noć, stavit ću vas u meditaciju. Kod mene je već 9:40, kod vas je malo manje jer sam u drugoj vremenskoj zoni. okay, so it seems that I don't see any other questions, so Čini mi why se not da take a pitanja. comfortable position? Stavite se u udoban položaj. Okay. You can sit comfortably, Možete sjediti udobno. or you can just simply also lay down. It's also pretty Možete i nice. seći. Very good. Super. Now, just going to do a sound text test just to be sure that the music is not too high, not too low compared to my voice. Come Maiale? O alto, troppo basso? Kako vam je muzika? Da li je ok? Kasnije, tiše? No, io sto parlando con te, chiedo a te, Maiale. Ok. Se la musica è troppo alta o troppo bassa rispetto alla mia voce. Da me va bene. Va bene, ok, tu in qualsiasi momento fai così per musica più alta, così musica più bassa. Good. So let's find a comfortable position. Nađimo udoban položaj. Glasses. And just adjust your position. Malo se prilagoditi položaju. Maiale, la tua voce è molto bassa, eh? Faccio un po' di alto. Slowly first, eyes closed. Prvo ćemo zatvoriti oči. Just check if there is any tension along your body. Forse poi abbassare il volume. Just find out if there is any tension along your body. Otpustimo se napetosti u tijelu kolina. Maiale, ako možeš samo malo glasnije, tebe se slabije čuje muzika. And if you find these tensions, Znači zadnje rastezanje. simply change the position. Jednostavno promijenite malo položaj tijela. Very good. Jako dobro. Take all the time that you need. Cijelo vrijeme. Make yourself completely calm. Budite u udobnom položaju.
Slowly now. Slowly now. Sada polako. Your attention moves on your breathing. Ta napetost miče u vaše disanje. Just observing your breathing first. Sve šta ometa vaše disanje, Observe promatrajte vaše disanje. and breathe in. Vdahnite, Bring new energy. sa svakim udahom unosite novu energiju, New oxygen novi kisik. inside of you. Unutar vas. When you exhale, Sa svakim izdahom you let go. i otpuštate Everything is not needed anymore. sve što vam više nije potrebno. A rhythm that is natural. Ritmom koji je prirodan, Spontaneous. Spontaneous. Spontan. spontan. Your breathing Vaše disanje now becoming deep and slow. će postati duboko i usporo. Deep and slow. Duboko i usporo. You start to inhale from your nose. Počinješ s udahom na nos, Exhale from your mouth well open. i izdahom i sa širom otvorenim ustima. Inhale with your nose. Udahnite
kroz nos. Exhale with your mouth open. Izdah kroz otvorena usta. When you do that, I dok to činiš, try to use your diaphragm first every time. pokušaj svaki put koristiti dijafragmu. Belly that is expand when you inhale. Koja se diže kad udahneš. Is your belly that you move in first when you exhale. I ona se spušta sa svakim izdahom. With a rhythm that is deep and slow. Ritmom koji je dubok i spor. Deep and slow. Dubok i spor. And while you are continuing to breathe in this way, Dok nastavljaš disati na ovaj način, bring your attention inside of you. stavi pozornost unutar sebe. To the center of you. Svoj centar. The center of yourself. Centar tebe. Wherever you feel is your center. God da osjećaš da je tvoj centar. You can find a light Pronađi svjetlost exactly in the center of you. u tom svom centru. The bright light Jarko svjetlo, familiar. poznato ti je. The place that you recognize. Mjesto koje prepoznaješ. And is in this point I u tom točci, in this light, u tom svjetlu,
can find a voice. Možeš pronaći glas. Your inner voice. Tvoj unutarnji glas. Voice that is talking to you. Taj glas koji ti govori. That is guiding you. Koji te vodi. Let this voice talk to you. Taj glas koji ti govori. Tonight, Noćas. in your dreams, Tvojim snovima. let your inner voice Čućeš tvoj unutarnji glas. talk with you. Govori s tobom. Slowly now. Sada polako. Slowly let your breathing free. Dozvoli da tvoje disanje postane normalno. Free. Slobodno. And when you feel ready, I kad se osjećaš spremnim, your time, u svom tempu, možeš otvoriti oči.
Molto bene. Very good. Dobro. I hope that everybody's back. Nadam se da su se svi vratili. And I also hope that you enjoy this second appointment of our pre-meditation. I također se nadam da ste uživali u ovom drugom sastanku pred-meditacije. Waiting all of you in 2 weeks. Vidimo se svi za 2 tjedna. Thank you, Maiale, for the translation. Hvala Maiale na prijevodu. And thank you, Maya and Branka from the Crotalo for the organization. I hvala Maji Branki iz Centra Crotalo na organizaciji. See you in 2 weeks and good vibes from Egypt. Vidimo se za 2 tjedna i šaljem vam dobre vibracije iz Egipta. Con voi. Oi, hvala Con svima. voi. Con voi. A presto, con voi. Con voi. Con voi.